again. Yeah, because of high demands of this training. So after so long, we are coming back with our Dr. Shafiq Izzat, yeah, that actually spent his precious time to come and share again this Tera Tech. And I want to welcome all of you from all around the world. Okay. And please feel free to ask any question after, or you can text inside the box, the chat. Okay. And today we also very happy that we have Mr. Julius to also do the translation in French. Okay, so without further delay, I'd like to give the floor to our Dr. Shafiq Izzat to start his training. Thank you very much. Can anyone hear me? Anyone Yes, we can hear can me? hear you. Yes. Okay. Yes, Okay, yes, you can so hear. this is the product training, okay? So I'm just gonna introduce, okay? Okay, so this is me. Okay, it's not important, okay, for now, okay? So I'll just keep this. Okay, so first of all, this is the medical disclaimers, okay? So as Teratech is not a medical device, okay? And then we do not claim that it can cure any disease or illness, or like cancer, diabetes, stroke, and all others, chronic pain or chronic disease. Okay. And it's not intended to replace any drugs or therapy. And then Superlife and Life DCM are not liable or responsible for any action, misrepresentation, or negligence to members who are independent distributors. You want to translate first, or I just go all over first? No, no, let me translate. OK. Okay. Bonsoir à tous. C'est un avertissement médical. Donc, la technologie STERA n'est pas un dispositif médical. Ne présentez pas que la technologie STERA peut guérir des maladies ou des affections, y compris les cancers, le diabète, les AVC. Ne faites pas la promotion de la technologie STERA comme un produit destiné à compléter une thérapie ou un traitement médical. Les membres sont responsables du contenu de leurs déclarations, témoignages et publicités partagées sur les réseaux sociaux ou d'autres plateformes après avoir utilisé la technologie STERA. Toutes les déclarations ou témoignages publiés sur les membres de n'importe quelle plateforme représentent les opinions de ces individus et ne reflètent pas les vues de Superlef. Superlef n'est pas responsable des actions, fausses déclarations, négligences des membres agissant en tant que distributeurs. Qu'est-ce qu'on dit ici? C'est juste pour expliquer que c'est un appareil complémentaire pour les produits de Superlef. Congo, on sait. Okay. Okay, so as you see in the videos, okay, Tech using three different advanced technology, quantum, terahertz, and optical quartz. Okay, it stimulates cells, increase energy levels, okay, and as in your body's energy levels, for your organs functions and stuff. Next, reduce and relieve pain, inflammation, and fatigue. You mean body tiredness and stuff. Other than that, it also helps to increase or improve the microcirculation, which is called as the blood circulation at the localized area, and also boost the overall body metabolism. Okay. Next, it also eliminates cold, dampness, and toxins from the body. And then other than that, it's good for the ladies where it helps to promote fat burning and body sculpting, so it can look slimmer. Okay. And lastly, based on Chinese medicine point of view, it clears and unblocks meridian points. Meridian points, you can take it like a junction, like the highway, the road. You just clear off, unblock the points and junctions on your body.
Ok. Le docteur explique seulement par rapport à Estera ici, les applications de Estera. Qu'est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire? Donc, si vous voyez sur l'image, ça peut stimuler les cellules, comme le produit Super LF. Donc, ça peut aussi nous aider à pouvoir diminuer la fatigue et puis les fatigues et puis les inflammations. Donc, ça peut être utilisé pour, sur de l'eau, pour pouvoir voir. Ça peut aussi éliminer le froid quand quelqu'un a froid. Donc, ça peut être utilisé aussi sur les parties du corps. Donc, voilà, en général, ce que le docteur explique. Oui, Congo, Hamson. Okay, so before using S-Teratat, people who are pregnant, okay, that have pacemaker or any electronic implant, any stents in the heart, any open wound, which is like fresh wound, open wound, or any fracture, open fracture, try not to use S-Teratat, okay, just to avoid complications. Okay. And then of course before start using Asteratech, remove any accessories like watch, necklace, any metal products on your body, earrings. Sometimes you have like what they call belly button ring. Remove. And then you can use 1 or 2 cup of water. Okay. Normally I just use 1 cup of warm water. You can either use hot water or you just use Asteratec and blow the water for maybe 3 to 4 minutes. Ok. Donc, ici, avant utilisation du produit Estera, donc retenez que les femmes enceintes ne doivent pas l'utiliser. Ceux qui ont des implants électroniques au niveau du cœur ne peuvent pas l'utiliser. Ou soit tout implant que vous avez dans le corps. Quelqu'un qui a une plaie ouverte, comme vous pouvez le voir, et avant de l'utiliser aussi, d'enlever tout ce qui est électronique, les montres, les portables à côté de vous, clés de voiture, écouteurs, tout, tout, tout. Et avant toute utilisation, il faut boire de l'eau. Un verre de l'eau, ça peut être de l'eau chaude ou bien de l'eau tiède. Mais le docteur recommande ici qu'on peut aussi, toutefois, avant de le prendre, euh, prendre de l'eau dans un verre et puis appliquer l'estera sur ça et boire avant de commencer. Okay, so this is 10 stay home guidelines, okay, for Asteratec. So e- so normally I will start off. I can do this. Okay. So normally I can start off with the palm of the hand, okay? So normally we can use like level 1 or level 2 of your level 1 or level 2 of the Asteratec, okay? So you just blow at the hand. You can start with one hand from the middle circular motion and just do this, okay? Or you can use 2 hands together. But this one you need other people to help you to do. So you can just put your hands together like this and then just do like that. Okay, do it slowly. You can take around 2 minutes to 5 minutes. Okay, level 3 to level 4. You can just use this. Okay, you can do it at the hand first. OK. Okay. Donc, on peut voir les 10 parties où on peut utiliser la technologie Estera. Donc, on commence par les paumes de main, donc, comme l'image est en train de le montrer. Donc, vous voyez la possibilité de pouvoir, si vous le faites personnellement, vous faites ça sur une main et l'autre sur une main. Mais s'il y a quelqu'un qui vous aide, vous mettez les deux mains ensemble et vous commencez par appliquer ça sur les mains avant de commencer. Donc, comme l'image est en train de le montrer. C'est OK ça. Okay. And then just to be safe, people that have diabetes, very high diabetes or stroke patient, make sure that you do it on your hand first before doing it on the patient's hand because they are not sensitive to heat. OK. Donc, on parle ici pour ceux qui ont des hypertensions. Donc, mais soit de pouvoir, avant de l'appliquer sur une partie, de toujours le faire sur les mains avant de pouvoir continuer sur la partie concernée. Okay. Okay. Same Oui. things goes to the leg. Okay. You can do it for yourself. You can do it one leg at once. So this one you take it like over. You just do it at the center. Then you just round and round and round. Do like this, one leg, 2 minutes to 3
2 minutes to 5 minutes. It depends on your availability. Level 2 to level 3. Okay, my personal favorite, I like to use level 2 all the way. Just make sure that the surface, okay, so that you're not too near to the sole, because some people you get burned, some people you feel very hot. Okay, so one leg and then OK. another leg. OK. Au deux, nous avons plante des pieds. Au niveau des plantes des pieds, vous avez aussi la possibilité de le faire seul ou bien de joindre les pieds et quelqu'un va le faire pour vous. Mais si vous le faites seul, vous voyez sur l'image, vous pouvez mettre le pied là au niveau des genoux et là, vous pouvez l'appliquer en tournant au sens contraire de l'aiguille comme on le fait, en tournant au sens contraire de l'aiguille, 2 minutes à 5 minutes en appliquant ça. Donc, prenez soin de le mettre, il y a les degrés. Donc, le docteur dit qu'il est plus conseillé de mettre ça aux deux et vous tournez ça sur les plantes des pieds. Okay, so this one is about the spine. Okay, I won't say too much regarding this because later behind I will say more. OK. So, OK. Donc, au so niveau for de 3, il dit qu'il ne va pas trop expliquer parce que c'est bien détaillé après. Donc, voilà comment l'utiliser au niveau de colonne vertébrale. okay, so this one same thing. You can use around 10 minutes. Okay, you just do it slowly. You can do it like part by part. Okay, make it to 3 parts. You can do it from the middle circle. Okay, maybe 2 to 3 minutes, depends on you. Then next another part, 2 to 3 minutes. Then lower part, 2 to 3 minutes. Okay, this is just a beginning phase. Like maybe you want to introduce this thing to your clients. You can do this. It just takes around like 10 minutes. You can use level 2. Some people, they are more fat. You can use level 4, but please make sure that they don't feel too hot. You just make sure that you test it on yourself first. OK. Donc, au niveau de la colonne vertébrale, donc, comme vous pouvez voir sur l'image, les parties où nous avons fait l'application sont bien identifiées. Donc, qu'est-ce que le docteur dit? Il dit, vous pouvez le mettre sur le level, le niveau 2 ou bien le niveau 4. Mais prenez soin que lorsque vous êtes en train de l'appliquer, il faut demander si la personne ressent trop de chaleur, de pouvoir diminuer le niveau. Okay. Okay, this is for the head. So people that is bald, no hair, or maybe hair loss, too many hair loss, or some people they have migraine. Okay, you start at the middle. Okay, here you do it at this point alone. 2 minutes to 5 minutes, it's okay, but make sure that they need to feel hot. Some people, when we do it for 2 minutes, they still won't feel hot. Do it until they feel hot, then you start circular motion. Okay, like from the middle of the head until this area here. You can just do it there. Okay, but make sure that you need to keep in communication with the patient or the client, that they don't have any dizziness, they don't have any migraine. Because some people that have high blood pressure, they might not get used to it and they might get headache or migraine. OK. Donc, si vous voyez au niveau de la tête, donc l'application, comment ça se fait sur... Donc, prenez soin, vous avez vu là où le docteur a mis les traits. Donc, ne dépassez pas ce niveau lorsque vous l'appliquez. Donc, prenez toujours soin lorsque vous appliquez la Tera d'être en contact avec la personne pour lui poser la question. Quels sont les ressentis? Est-ce qu'il n'y a pas de migraine? Est-ce qu'il n'y a pas trop de chaleur? Et pour pouvoir guider et puis diminuer le niveau lorsque vous appliquez ça. Donc, voyez comment il faut l'appliquer, s'il faut l'appliquer au niveau de la tête. Okay. This is for the neck and shoulder. So OK. normally I will do it on one side first. So each side, you can just do it from here. Okay, start from the neck area all the way down and then up again. Okay, do it like this motion. You can just do it the whole back area. We call it as the trapezius area. Okay, you do it like that, maybe for 5 to 8 minutes. Okay, level 2, if they are fatter, put level 3 or level 4, depends on you. Just make sure same thing, don't burn them. Don't burn them. Okay, so you do it on one side,
you can spend around maybe 10 minutes, okay? And then after that, you do it on another side, okay? OK. So what I Donc, always do, you do it on the healthy side first, then you do it the side that have pain or tiredness or sore. donc, ici, c'est le haut du dos. Donc voilà, vous pouvez voir, le docteur a mis les flèches sur la partie où il faut commencer. Donc, prenez soin que lorsque vous appliquez ça, demandez toujours si la personne, pour ne pas brûler la personne. Donc, si c'est trop, diminuez le niveau, ou bien vous pouvez reprocher un peu, éloigner un peu l'appareil. Donc voilà, au niveau du haut du dos. Donc, ce qui est très important, lorsque vous voulez commencer, par exemple, si au niveau du dos, la personne ressent du mal, commencez toujours la partie où il ne sent pas le mal pour le moment. Si vous voyez le haut du dos, c'est scindé en deux, en quelque sorte, gauche et puis droite. S'il dit que le mal, c'est au niveau de la droite, pour commencer, commencez au niveau de la gauche avant de venir au niveau de la droite. Okay. And this is, okay, the neck area, okay? So some people that have same thing, high blood pressure, migraine, and sometimes you have what I call numbness, finger numbness. Okay, you can focus on this part of the neck here. You can do it up and down, up and down. Other than that, you can focus on the shoulder area. We call this is a sleeve, okay? Shoulder area, same thing. You can start in the middle also can, but I personally favorite, I like to do it from here, this part here, where I do it upwards and down to the hand. Same thing, go down and back. Okay. What I'm doing here, I'm focusing on nerve. Okay, there's a nerve here, which called the brachial plexus. Okay, great. OK. OK, ici c'est autour du cou et c'est spécialement recommandé pour ceux qui ont beaucoup de migraines. Si vous voyez les flèches du docteur, c'est-à-dire que c'est autour du cou, donc vous appliquez ça autour du cou. Et après tout, il dit qu'il préfère aussi, vous avez vu, c'est entre le dos et puis les bras, bon, là où la flèche est mise, comme vous le voyez, donc de pouvoir mettre l'accent sur là pour pouvoir appliquer ça. Et spécialement derrière, il dit qu'il y a des nerfs qui sont là, qui sont très importants. Lorsque ça applique là, au niveau de ceux qui ont des migraines, ça passe rapidement. Donc, Okay. il y a aussi sous les ailes, si on peut le dire comme ça, qu'il y a des muscles qui sont là. En appliquant là, donc, vous êtes en train de réduire un peu les migraines pour les personnes. Okay, so the brachial plexus is nerve coming from the neck. But what we want, what most of the problem nowadays are this muscle called the teres minor muscle, where office workers, drivers, what I call teachers, lecturers, sometimes we call what I call a secretary or lawyers, they're always having numbness at the fingers. So you can focus on this muscle. This muscle is at this area here. So this area you can just focus more and just use as Tera. You can use level 2, you can do it 10 to 15 minutes. Then after doing that, you can do massage. Donc, vous voyez là où la flèche, le docteur a mis, on peut dire tout ça au niveau des les aisselles. Donc, il y a des muscles là qui sont très importants et souvent, cela arrive pour ceux qui sont des secrétaires, des enseignants, des avocats, ceux qui peut-être restent beaucoup sur place. Donc, si vous voulez appliquer la STRA pour ces gens-là, donc de pouvoir juste se focaliser à ce niveau-là, qui ont beaucoup de migraines, focaliser à ce niveau et ça passe rapidement pour eux. Okay. So this one you can focus on people that have lumps. Okay, lumps sometimes growth like hardness at the breast, or sometimes you got lymph nodes, some swollen lymph nodes. Okay, you can focus on the armpit area. You can do it up and down. Okay, do it slowly. You can spend around 10 to 15 minutes, sometimes 20 minutes. Just do it from the middle, go up. You can go up until the forearm. It's okay, depends on you, but I'll focus on here and down. We call as lymphatic drainage. You focus on the lymphatic drainage, then it can help
but people with having lumps or growth. Sometimes lymph nodes. Sometimes we have pregnant ladies, or we call just breastfeeding mothers that have no breast milk. You can do this also. Ok, donc, septième application, comme vous pouvez voir sur la photo, c'est au niveau des aisselles. Donc, au niveau des aisselles, pour ceux qui ont souvent des grumeaux, donc qui les gênent beaucoup, quand vous les appliquez ça, préférez au niveau des aisselles. Donc, vous voyez, la flèche est mise. Donc, la manière dont vous allez appliquer ça, vous pouvez utiliser le niveau 2, le niveau 2 pour appliquer cela, le niveau 2 de la machine, hein, la STRA, parce que ce n'est pas niveau. Vous pouvez utiliser le niveau 2 pour appliquer cela pour ces gens-là et ça passe sans souci. Okay. This one nowadays quite common that people have sciatica pain. Okay. Sciatica pain. Okay. Sciatica pain, there's a lot common nowadays. People that walk a lot, people that run a lot, people that sit a lot, also they're having pain. So what you do, this is the bone area. I always do it, start here at the middle. Okay. At the middle, I'll put 3 parts. Focus on the middle first. Circular motion. Just turn, turn, turn. You can spend about 5 minutes here. Okay. You can use level 3 because the fat is very thick there. After spend time there, you focus on the right side, then left side, then you focus on top. On top, I like to use it over like that. And then bottom also. This can help people with sciatica pain, lower back pain, reproduction problems. You can use this also. Later, I will explain on the other slides. OK. Donc, au niveau de l'image 8, vous pouvez voir que c'est au niveau des fesses. Et ceci est plus recommandé pour ceux qui ont des douleurs sciatiques. Et beaucoup de personnes ont des douleurs sciatiques aujourd'hui. Si vous prenez l'image, vous pouvez voir l'application, comment ça se passe. Donc, vous commencez par le milieu. Donc, le level qui est recommandé ici par le docteur, c'est le level 3, le niveau 3, et de l'appliquer 5 à 5 minutes. Vous commencez par le milieu, l'application. Après tout, vous pouvez aller au niveau de la droite et vous revenez au niveau de la gauche. Après tout, vous pouvez le faire en bas des fesses et après tout, vous pouvez le faire aussi en haut des fesses. Vous voyez là où les flèches sont. Mais c'est recommandé plus à ceux qui ont des douleurs sciatiques. Okay, this is for the women's problem. Okay, so let's say this is your belly button. You can do it around your belly button. Okay, just start around your belly button. Just do it like that. Okay, just do it like that. You can use around same level 2 to level 3. It depends on the lady whether they are sensitive to heat or not. Okay. Other than that, if let's say they are having period pain, you can focus. This is the belly button. You can focus on the lower part of the belly button. Okay. This area you can do it oval shape. OK, donc au niveau de l'image 9, vous voyez là que c'est pour une jeune dame, souvent pour ceux qui ont des douleurs, euh, les douleurs menstruelles. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser un peu en bas des pubis là pour elle. Donc l'appliquer de la manière dont c'est dessiné. Et après tout, vous pouvez l'utiliser un peu aussi un peu en bas de ces, et en bas du pubis et toujours être en contact avec la personne pour demander s'il y a de douleur ou bien il y a de brûlure avant de continuer. Spécialement pour les jeunes dames qui ont des douleurs au moment des menstrues. Donc, c'est recommandé aussi pour elles. Okay. So like let's say if the client or the patient, okay, they're having period pain before period and during period, you can do. But let's say if the blood come up too much, don't use. OK. But then you Donc, just use it on the head. Yeah. pour les jeunes dames qui souffrent de douleurs
au niveau. Donc, au moment où on sent des douleurs ou bien les règles veulent venir et la douleur intense, on peut l'utiliser. Mais le docteur recommande lorsque il y a beaucoup de sang qui sort, c'est-à-dire qu'au moment où la personne est en pleine période, il y a beaucoup de sang qui sort, ce n'est pas recommandé d'utiliser, mais plutôt on peut utiliser ça sur la tête pour cette personne-là. C'est-à-dire qu'elle sent beaucoup de douleur au moment des menstrues, mais les menstrues n'ont pas encore commencé par sortir, elle peut utiliser ça. Mais lorsque le sang sort énormément, ce n'est plus recommandé, on peut l'utiliser sur la tête. Okay, and then this is for the knee. There's a lot of people with we call as rheumatoid arthritis, knee arthritis, they call as knee OA. Okay. A lot of people having this problem, knee pain. So what I can say, first thing you need to ask them where is the pain. Most of the people having pain at this area here, okay, where people that run a lot, walk a lot, drive a lot, they're always having pain here. So you can just focus, just blowing this area, okay, from top all the way down to bottom. You can just do this. You can use level 2 to level 3. It depends on you. You can put more time here also. You can put around 10 to 15 minutes. After this, you can use some oil massage. It can help with the pain a lot. So people or client that have pain going up and down the stairs, sometimes squatting down, you can focus on the middle area also. Okay. OK. So Vous voyez for the ici, knee, c'est au if niveau you des genoux. Au niveau des genoux. Donc, l'utilisation ici, selon la flèche, si vous voulez utiliser, parce que beaucoup de personnes ont des douleurs au niveau des genoux aujourd'hui, ça peut être utilisé pour soulager ces personnes-là. Donc, vous voyez la flèche qui est dessinée par le docteur. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez utiliser le niveau 2 ou bien le niveau 3 et l'appliquer. Et après, vous pouvez l'appliquer sur le genou même en utilisant 10, en faisant 10 à 15 minutes. Surtout, il faut toujours demander à la personne s'il ressent de la chaleur ou bien du brûlure. Après tout, il recommande qu'on peut utiliser les huiles de massage pour pouvoir masser cette personne-là au niveau de ses genoux. okay, so let's say if you don't know anything, you just want to help the patient, can also. You can start from the middle. Okay, so you just same thing all the way up to the thigh, all the way down to the calf. Do this whole line for 10 minutes to 15 minutes. After that, inner thigh, same thing, 10 to 15 minutes. Then outer side, 10 to 15 minutes. This can help with a lot of knee problems without confirm what is the issue. OK. Donc, il recommande aussi pour quelqu'un qui ne sent pas de douleur, puis vous voulez aider cette personne à ne pas ressentir ces douleurs. Vous allez voir si la flèche commence à dessiner, ça commence au milieu. Donc, voilà, vous pouvez le faire. Après tout, vous allez du côté droit, côté gauche, vous le faites entre 10 à 15 minutes, l'application au niveau du genou. Okay, so let's say if that patient having we call as total knee replacement, we call surgery, okay, or having any ACL tear, please do this thing at least 3 weeks after surgery, just to avoid any further inflammation or we call swollen. Okay, or you can do it 2 months after surgery to be safe, to avoid any complication. OK. Donc, par exemple, le docteur explique que ce sont des conseils si quelqu'un a d'opération au niveau de ses genoux. Donc, si vous voulez l'appliquer, c'est aussi possible pour l'appliquer, mais faites-le après 2 mois d'opération. Donc, si quelqu'un fait d'opération, il est dans ça après un mois, 2 jours, non, ne pas le faire. Après 2 mois, vous pouvez aussi l'utiliser pour cette personne-là, pour éviter toute complication. Okay. Okay, this is the human spine. Okay, so as you can see on the left side, okay, 10 to 15 minutes. Okay, you can use level 2 to level 3. It depends on you, depends on the body size also. Okay, it helps with improve organs regulation, help with hormonal imbalance, and help to reduce
unknown body discomfort. Okay, you can translate this first. OK. Donc, ici, on parle de stimuler les cellules. Donc, vous pouvez l'appliquer. Si vous voyez, qu'est-ce que ça fait appliquer le long de la colonne vertébrale en effectuant des mouvements de haut en bas pendant on peut le faire 15 à 20 minutes hein, au niveau de ces colonnes vertébrales. Donc, vous allez voir, moi, c'est à ma droite ici. Hein. Donc, les images sont là. Les parties du corps qui sont concernées lorsque vous appliquez ça au niveau de colonne vertébrale. Les parties du corps qui sont concernées à ma droite ici, vous voyez que il y a le foie, il y a les reins, il y a les yeux, tout est expliqué là. Lorsque vous faites l'application au niveau de ces colonnes, vous êtes en train de toucher tous ces organes-là. Okay, now I explain how it can help. Okay, if you can see here, okay. So for our human body, we have nerve. Okay, we have motor nerve and we have sensory and other complicated nerve. I'm not gonna say that. What I want to focus on is this parasympathetic nerve and sympathetic nerve. Okay. So one you can say is to fight or flight. Another one is for when you relax. So when you relax, you constrict your heartbeat. Okay, this is to relax. Okay, this we call as fight. Okay, so these two, like you can see on the left side and right side, one is to induce, make it something faster. So as you can see, the cranial nerve from the brain, okay, cranial nerve, what it can help constrict people. So for people that are having eye problem or you're having night blindness, astigmatism, some people having dry mouth, dry cough, dry throat, some people that have asthma, some people that have slow heartbeat or you can say low blood pressure. Okay. Other things like gastric Okay, pain. a moment, please. Okay, Okay. let me just go for this one, then we will continue. Comme je le disais, en général, la colonne vertébrale regroupe beaucoup de choses. Donc, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Lorsque nous sommes en train de faire l'application de STERA au niveau de colonne vertébrale, quelles sont les parties du corps qui sont en train d'être touchées? Donc, ce que vous allez faire, c'est de pouvoir suivre l'image des explications. Lorsque nous faisons l'application au niveau de colonne vertébrale, entre 10 à 20 minutes, quelles sont les parties qui sont touchées? C'est ces parties-là qu'il est en train d'expliquer un à un en crochant les images que vous voyez, les parties du corps concernées. Merci. OK, you can continue, sir. Okay. And then for people that have they just later, okay, never mind. I focus on this side first. So on this side, as you can see, the thoracic nerve. So this one is for people that are having increased heartbeat, which called as let's say the heartbeat is slow. It helps to increase heartbeat. Okay, sometimes that one later I will explain. Sometimes okay, you have having GERD, GERD as in reflux. You can use this. We call as focus on the chest area, the spine, the mid back area. Sometimes for they call as diabetes. For people with diabetes, it can help here also. So you can focus on the T9 and T12 nerve. Some people having what they call as diarrhea. You can focus on this place also. OK. Donc, si vous voyez sur les images qui sont en train d'être expliquées, donc il a parlé des cas de ceux qui ont le diabète, de cas de ceux qui ont des douleurs au niveau de l'intestin. C'est-à-dire quand vous arrivez au niveau des colonnes vertébrales, sur l'image, donc quelles sont les parties qu'il faut mettre l'accent pour que ça puisse toucher ces parties. C'est-à-dire que nous sommes en train de l'appliquer au niveau des colonnes vertébrales, mais ça touche les organes. Et si vous voyez au niveau du thoracique, donc vous allez voir là où il a fait les flèches, quand vous appliquez là, ça touche plus quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'intestin, ça touche le foie. Donc, c'est de ça qu'il est en train d'expliquer. Suivez l'image avec les flèches qu'ils sont en train de dire. Comme ça, si je reviens pour le français, ça serait très clair pour vous. Merci.
Okay, and then okay. Sometimes this is for some hormone disorder, hormone things. So this thing it can helps to secrete epinephrine and norepinephrine. This one is more to adrenal gland. Okay, it's more complex to explain. I'm not gonna do this. Okay. Sometimes people that can't pee, can't cause you cannot pee. Some people you have no energy to pee. This for all people that Okay. have prostate problem. Okay, you can focus on this lower back area also near your spine. Okay, you see it can contract bladder. It helps to pee. It helps you to pee. Sometimes for men's problem, it can help to promote erection and also some to promote ejaculation. Okay. So what Ok. I want to focus on, okay, you translate first. Ok. La dernière partie qu'il est en train d'expliquer, ça concerne plus ceux qui ont des soucis d'uriner et tout. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il faut le faire quand vous voulez l'appliquer? Vous voyez au niveau du colonne des bras, de s'approcher plus au niveau du bas du dos. Quand vous appliquez ça au niveau des colonnes vertébrales, approchez plus du bas des fesses. Donc, quand vous faites l'application là, ça peut aider ces personnes qui ont des soucis de prostate, ceux qui ont des personnes de difficulté d'uriner, donc de pouvoir aussi en profiter de la machine Estera. Okay. So let's say if you don't know what you should do, just do the whole spine. Okay. You can OK. just do to few sessions. Okay. You can use few sessions. First, focus on top. Second, focus here. Then focus here. OK. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il dit en général? Pour ceux qui ne veulent pas dire, bon, je vais toucher ici et que vous le faites en général, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du bas du dos? Donc, pour pouvoir en profiter de l'application, c'est scindé en trois. On va aller avec les trois flèches. Donc, concentrez-vous à appliquer la Astera à ce niveau-là et puis ça passe. Please, Doc, I want to say something to Mr. Kit. I don't know if he's online. Mr. Kit, Mm. is like the link of this Zoom is not really working. I think, yeah, they are actually doing the link. Should be okay. I let them Okay. check. Mm. Yeah, so people don't know that the link, some people are not online because the link is not. Okay, no I problem. use, It's I the use same the link. IG. No problem. So, Mm. okay. So continue. Yeah, done that. Okay. Okay. This is, I'm not sure about the overseas, but I'm talking locally in Malaysia. They have a lot of people having this issue. We call frozen shoulder. We call badminton Okay. shoulder. In other words, shoulder pain. Okay. So Okay. as you can Douleur see in au this, niveau des épaules. okay, as you can see in this picture, there's a lot of pain at the shoulder that actually indicates different injury. So Okay. if you don't know what pain is it, what you can do, you focus on this area here. Okay. A, B, C, E, and H. H is in front. Okay. This one is mostly on the back side. Okay. Ok, please This, allow me go on that one. Ici, yeah. c'est pour ceux qui ont des douleurs au niveau des épaules. Souvent, c'est ceux qui font des activités où ils soulèvent beaucoup des mains et tout. Donc, si vous ne savez pas de quoi exactement la personne souffre, la douleur, donc vous avez vu de se concentrer sur l'image. Vous voyez l'image, c'est mis en partie A, B, C. Donc, de se concentrer sur la partie A, B, C, E, H. Appliquez ça plus là-bas si vous ne savez pas exactement le mal d'où ça vient. OK, commence. Okay. So each area you can as stated here, 2 to 3 minutes and stretch after using Estera. But what I personally like to do now, after 2 to 3 minutes, then you do the stretching. You can just do any we call as a rotator cuff stretching. There's a lot of these videos in YouTube. You can just learn a little bit and you help your client to do, okay? Or you just recommend them to do.
So every 2 to 3 minutes, do the stretching, then do the we call the blow again. Use Tera again, then stretch again. You repeat it for 3 times. You can see the effect is quite there. Okay. OK. Donc, au niveau de l'application, si vous vous focalisez sur les parties qui sont A, B, C, E, H, donc sur chaque partie, vous pouvez faire utiliser entre 2 et 3 minutes. Donc, sur l'application. Donc, en 2, 3 minutes, qu'est-ce qu'il vous dit? Il est en train d'écrire quelque chose de pouvoir le créer. Je vais vous envoyer ça après. Donc, pour faire quelques petits exercices avant de recommencer, de quitter la partie A pour aller au niveau de la partie B, ça va aider le corps à bien redynamiser. Donc, voilà. Okay. So for people that have rotator cuff tear or dislocation, don't do anything first. Let it Mhm. heal after they see doctor and see whether if they need surgery or anything. Same thing after 1 month to 2 months, then only ask them to use Tera. So they can do physio and then do Tera. It can help better. OK. Et si on parle de ceux on parle de discolation, bien sûr, s'il y a d'opération, donc voilà, de ne pas l'utiliser. Donc, il faut immédiatement aller à l'hôpital. Une fois que vous êtes fait opérer ou bien le traitement est en train d'être fait au niveau de l'hôpital, vous attendez un mois après. Un mois après, avant que vous appliquiez cela pour ces personnes. On parle au niveau de ceux qui ont les discolations, donc voilà, au niveau des épaules. Donc, de ne pas l'appliquer, il faut aller à l'hôpital et quand le traitement est fait là, un mois après, vous pouvez appliquer ça pour ces personnes. Okay. Next. Okay. This is, I mean, for ladies, you can just focus on this also. What I always do first, use cotton pad to cover the eyes. OK. So just the pad to cover the eyes. You can use cucumber. It depends on you, but I always use cotton pad. Okay, just to cover the eyes. And then don't blow straight into the eyes and nose and the ear also. Okay, don't blow straight into the ear also. Then after using we call the Astera, then you can apply skincare like vitamin C serum or some powder mask. Okay. So for the OK. face, what I use level 1, sometimes only level 2, and then make it at least we call as 3 inches from the face. Okay. Because the face is very sensitive. If they feel okay, you can put nearer, but I always put at least 3 inches from the face. Okay. And then you need to keep on in contact with the patient to ask whether they are comfortable or not, if they feel any discomfort or not. Okay. OK. Donc, ici, comme vous pouvez voir sur l'image, c'est au niveau, c'est spécialement plus pour les femmes. Donc, ça concerne la beauté. Donc, c'est la beauté faciale. Donc, on peut aussi l'appliquer pour la beauté. Mais avant de l'appliquer, comme c'est fait, donc, il faut mettre de coton bien quelque chose pour pouvoir couvrir les yeux. C'est très important. Ne pas l'appliquer directement sur les yeux ou bien au niveau des nez. Donc, voilà, il faut éviter de l'appliquer directement au niveau des yeux. Et après utilisation ici, vous pouvez voir sur l'image comment l'appliquer au niveau de la tête, le cou, un peu les épaules, comment l'appliquer. Une fois que vous finissez d'appliquer, demandez à la personne que la personne peut utiliser les pommades des yeux là, comme vitamine C que les femmes utilisent pour le visage ou bien les sérums. C'est très important. Puisque Okay. ici au niveau des yeux, la peau est un peu plus sensible là. Donc en appliquant, il faut toujours demander si la personne sent de la chaleur ou pas, ou est-ce que ça brûle. Et il faut toujours utiliser le niveau 1 ou bien le niveau 2 pour l'application au niveau des yeux. Okay. And then, okay, now I focus on how you all want to use it. OK. This is the face. Donc, Of course, donc just voilà le imagine. visage. Ici, suivez, il va mettre le curseur pour pouvoir montrer comment ça peut être utilisé. OK, commence.
Okay, this is the face. Just imagine that, I mean, the eye is closed and then there's a cotton pad cover the eyes. Okay. I OK. always start from here. This is the starting point. Okay. Le point de Then départ. go around the eyes. Do it in circular motion. Okay. Do it like that. You can do it for 3 to 5 rounds. It depends on you and depends on the skin. If the skin is red, move on. Don't focus on the red skin. Okay. After doing this, go upwards. Blow it upwards. Move it upwards. Then after that, from the nose, okay, this is the nostril. Do it upwards like that. Okay. Some do it from here also, underneath the chin, because this can help with lymphatic drainage. Lymphatic drainage, okay? Lymphatic drainage, so that some people that having they want to slim down their face, you can do this. Then other than that, you can do some what they call as a massage, okay? Facial massage, you can do this also. So after using Estera, then you apply some massage oil or some serum. It depends on you. And then you do some massage. And especially if you want to make it for better effect, do it at the neck area also. Because here there's muscles also. There's muscles help with the firming of the neck line and also the jawline also. OK. Comme je l'ai dit, l'image a été rapprochée pour qu'on puisse vous montrer lorsque vous voulez faire l'application au niveau du visage, comment le faire. Vous avez vu qu'il a commencé autour des yeux où on a mis, disons qu'il y a un coton pour bloquer. Donc, on commence au milieu, au milieu des yeux où il a mis le petit croix. Donc, on commence là et après tout, vous pouvez faire le tour, vous remontez en haut. Donc, vous pouvez le faire entre 3 à 5 rounds en le faisant et suivez les flèches, vous revenez au niveau du bas du nez et selon la flèche qui est montrée, vous appliquez ça comme ça. Okay. Okay, so this is for cough and cold. Okay. First thing, like what I used to say, I always start on the palm, 3 to 5 minutes. Level 2 to 3. Okay, then after that, you can focus on here. This is the upper back area. Here is C7. You call as the cervical 7. C7, that is the middle part. Then you do it in circular motion, okay? So for people that always get cough, sometimes get very cold, sometimes they get flu often, you can focus on this area also. Other than that, if you see this green line here, this called as the hairline here. Here also you can actually just focus on here. So you can do it here for like around 5 to 10 minutes. Just make sure that you don't blow into the ear. It's very uncomfortable, okay? So this thing you can do also. And then at last, in the middle of the chest, in between the nipples, draw one line in the middle. This whole area, you can do it in circular motion. Same thing, level 3 to level 2 to level 3, 2 to level 3, 5 to 10 minutes each time. You can do that. This is to, they call to boost up your metabolism and energy for your lungs. OK. Cette partie, ça explique pour ceux qui ont des toux et puis rhume. Tu rhumes. Appliquez ça sur les deux paumes, comme on a dit, les deux paumes, pendant 3 à 5 minutes. Donc voilà, vous allez voir, une fois que c'est fait, donc vous commencez maintenant selon les flèches qui sont expliquées, où il faut commencer au niveau du dos. Il faut expliquer. Appliquez ça sur le haut du dos tout en inspirant profondément et en expirant lentement.
appliquez ça au milieu de la poitrine. Donc, si vous voyez, il y a le dos qui est affiché. Donc, vous voyez, 5 à 10 minutes au niveau des flèches, si vous voyez. Et après tout, ici, au niveau du milieu de poitrine, il faut aussi l'appliquer là. Pour la plupart de ceux qui ont des toux et puis rhume, c'est recommandé pour les applications de ces parties. Okay, this is about expel cold or dampness. Okay, this is more regarding from a Chinese medicine side. Okay, same thing. Let's say if that guy or that person is they feel fat or they feel very tired a lot of time, they feel sleepy a lot of time. Okay, you can focus on these two hands. Okay, you see the hand, the palm of the hand, and also the back of the hand. These 2 points you can focus on and just blow. Blow at least 5 to 10 minutes. Okay, level 2 to level 3 is okay. And then same thing at the bottom of the feet, as you can see from the second slide, the 10 guidelines. Do that. After that, focus on this area here, the lower back area. If you remember the spine slide that I see mentioned there. As you can see here, it helps to boost kidney and reproductive system. Based on Chinese medicine, this is where the furnace of the body, the fire, the source of the energy come from. So here, if you do this more often, it can help with poor metabolism, edema, urinary function, menstrual pain, irregular period, sometimes diarrhea and constipation. These two can help also. OK. Donc, cette partie qu'il vient d'expliquer, ça concerne plus quel est le rôle, qu'est-ce que ça fait? Ça explique le foie. Donc, voilà, l'humidité et revitalise l'énergie. Donc, l'appliquer, suivez juste les parties du corps qui sont expliquées, j'explique. Appliquez sur les mains en vous concentrant sur les deux points, les deux plantes des pieds. Donc, comme expliqué, concentrez le souffle sur le bas du dos, près de la région du bassin, pendant 5 à 7 minutes d'un côté. Donc, c'est expliqué qu'est-ce qu'il dit. Si vous voyez au niveau des flèches, c'est expliqué. Et ici, ça aide plus ceux qui ont des soucis des reins. Donc voilà, ceux qui ont des soucis de reproduction. Ici, c'est basé plus sur la médecine chinoise. Donc ces parties-là sont très sensibles. Et une fois que l'application est faite, là, ça aide beaucoup. Okay. Okay, this like what I found recently in online. I mean, in China now, okay, they're using this more often also now. Okay, this is the spine. This is the whole spine area. As you can see here, Donc l'explication ici, ça se passe selon la médecine un peu chinoise. C'est ça qui veut nous expliquer. Oui. okay, cervical we call as the neck. Okay, the head, neck, and arms. This is the whole spine. This point, you can call all these points that is mentioned here is all just 2 cm from the midline of the spine. Okay, you see the spine, this is just the 2 cm from the spine. So those two lines, these straight lines, okay, at the side of the spine, you can focus. Okay, from here you can see at the neck area, it can help to do what? Neck pain, migraine, headaches, sometimes numbness at the hand. And then now I do it here in my clinic also. I can help with vertigo and sometimes what I call high postural hypotension, which is some people when they lie down and then they sit up, they feel dizzy. All this it can help at the neck area. Okay, please let me just go in this to see this. Please, doctor, can you remove this thing for me to allow to read the title where you just start from? Sorry, which one? Yes, can you remove where you are drawing things, so allow me to read the title. You can see? Okay. OK, OK, it's OK now. Donc ici, c'est quelque chose des recherches personnelles. Donc le docteur dit qu'il applique chez lui au niveau de l'hôpital.
Donc voilà, cervical au niveau de ta tête, au niveau des arts, au niveau de l'âme. Qu'est-ce qu'on peut dire? De l'âme du bras et au niveau de la tête. Donc, qu'est-ce que ça fait? Donc, c'est ça dans l'image ici. Donc, quand vous appliquez là, donc ça aide plus ceux qui sont, ceux qui ont des douleurs, ceux qui ont des migraines, ceux qui ont des tensions, ceux qui ont un peu des maux de tête. Donc, c'est ça qu'il explique. Et vous voyez, vous allez voir en bas, il a parlé de la colonne où il faut l'appliquer tout au long de la colonne pour pouvoir aider ces personnes à vite regagner en santé. Et un peu, Okay, you can, so for here, T2 to T3 area we call as the upper thoracic. We call as okay, near the shoulder blade, okay? We call the shoulder blade. In between the shoulder blade area, okay, what you can do at the spine area, it can help with asthma, it can help with chronic cough, it can help with okay, bronchitis. Okay, people that smoke a lot, they can help with improving their quality of life. Other than that, it ok. can help Donc, with okay, ok, heart donc si on palpitation. voit au niveau de l'épaule, donc l'application là, qu'est-ce que regardez si vous voyez l'image qui est présentée, c'est au niveau du poumon, au niveau du cœur. Donc, ça aide pour ceux qui souffrent de l'asthme, ceux qui boivent aussi, pour ceux qui fument aussi beaucoup. Donc, quand vous faites l'application, la machine les aide aussi. And then here also can help with high blood pressure. Okay, OK. yeah, high blood pressure. Donc, ceux qui ont aussi de la tension. Donc, ça les aide aussi. And then here for the mid, we call as the middle thoracic, which is from below the shoulder blade. Okay, T7 to T10. This can help with what we call as IBS. We call it irritable bowel syndrome, where sometimes when you feel stress, you go diarrhea. You feel panic, you have diarrhea. Okay, some people with gastric or some GERD, it can help also with diabetes. It can help to regulate blood sugar level. Okay, from this T7 to T10 area. Ok. Donc ici, on peut parler du milieu du thoracique et qu'est-ce que ça aide plus, c'est au niveau problème de digestion et du métabolisme. Donc voilà, ceux qui ont ce problème gastrique, ceux qui ont le taux de sucre élevé, donc lorsque l'application est faite à ce niveau, donc voilà le résultat que vous avez. Ça les aide à pouvoir réduire à pouvoir réduire le taux de glycémie. And one more, this one can help with cholesterol also, high Ok, cholesterol. donc ça peut aider aussi pour le cholestérol. Okay, for here, lower lumbar, like what you see in the previous slide, lower back pain, urinary, and also metabolism, sciatica, and kidney health. Okay, Ok, it can help ouais, with what? Uric acid, gout. ok. Okay. Mm. Ok, donc ici, comme on le dit, c'est pour le bas du ventre et au niveau du bas des fesses, là, l'application. Quand vous faites l'application de Tera, là, donc ici, on est en train de montrer un peu quand vous utilisez, qu'est-ce que ça agit réellement sur ces parties du corps. Qu'est-ce que ça fait? Donc, au niveau du bas du ventre, au niveau du bas des fesses, quand on utilise Tera, qu'est-ce que ça fait? Ça permet bon, à ceux qui n'urinent pas de bien uriner. On parle de questions de prostate, questions de métabolisme aussi. Donc voilà. Et aussi, on parle de douleurs sciatiques. On parle aussi de choses, de pouvoir de rein. Donc voilà. Acide urique aussi. Donc voilà ce que le STRA aide à faire quand vous faites l'application à cette partie du corps. Okay. And this is at the, we call the tail area. We call it as the buttocks area. Okay. S1 to S4. Okay. This can help with pelvic pain, as in chronic pelvic pain. Some people, some ladies have this pelvic pain after giving birth. You can do this. Some people that have bladder issues, we call as incontinence. You cannot control your pee. Sometimes when you cough, you pee. Or when you get up from bed, you pee. Or someone scared you, you pee. You can use this. And lastly,
infertility where you can't get pregnant. No matter it's the guy problem or the woman problem, both you can focus on this area, okay? Which is at the tailbone area here. Et donc, cette partie, c'est expliqué pour, par exemple, on peut l'utiliser pour les dames qui ont accouché, qui ont des douleurs après l'accouchement, qui ont des douleurs, des dames qui ont souci d'infertilité. Donc, quand vous utilisez la STERA au niveau de ces bas ventre aussi, donc ça les aide à ce niveau aussi, en général. Okay, this one is, I don't do much here because when you do at this area here, which is at the near the anus there, not many client will let you to do. But let's say if need, okay, this area is actually okay, this is more Western, okay. It can help with tailbone pain when after you fall down. Again, this one can help for postural support also. Okay, when if you sit too long, you feel pain at your lower back, you can focus here. But what I do now, people that having what they call depression, some people that have Okay. anxiety. Okay, Okay. for acupuncture, I will focus on here also. But this is acupuncture, okay? If Estera, I believe you all can try it also because I haven't tried using Estera at this area because some people will feel very sensitive because it's at the buttocks area, like at the anal area. So it's quite sensitive. Most of them, they don't let me do Estera there. But if they okay, you all can try. If they do it at home themselves, then you can try also. OK. Donc, ici, il explique en général que c'est un peu plus la médecine chinoise. Donc, voilà, que beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on fasse l'application avec la STERA. Mais c'est possible de pouvoir le faire aussi à ce niveau. C'est-à-dire, je crois que c'est un peu vers le cou, le bas du cou. Donc, voilà, ici, au bout, là où il a mis la flèche, que vous pouvez l'appliquer là aussi. Et ça va aider beaucoup. Ça supporte au niveau des douleurs abdominales et tout. Mais il n'a pas beaucoup expliqué par rapport à ci. C'est un peu plus la médecine chinoise, c'est ce qu'il a dit. Okay. Okay, so this is the frequently asked question, okay? So people with medical implant can or not, you can try, but I still discourage from using any terahertz because we just scared that there's any interference with the medical device. Okay. OK. Okay, and then let's say you're having foreign objects in the body, like a metal implant for shoulder, for hip, for knee. Okay, we just scared that OK. it have any pain or some discomfort with metal implants. Okay, but then even nowadays it's still now the research is still not well studied yet. So you can try. If there's any unwanted effect, stop. Okay. Okay. So high blood pressure, patient with high blood OK. pressure, not to apply at the head first, but slowly. Initial session, slowly with the hands and feet first. And then always hydration, always drink water before and after treatment. Okay, warm water. OK. Now you can continue. I will do it maybe when you finish this section too. I finish first, okay? Okay. And then Yeah. okay, for anyone that have heart related anything, bypass, then cholesterol, what I call heart inflammation, okay? According to research, is not well established yet, okay? It's not many people done yet. So if they want to use lower level and shorter duration, you can use it for 5 minutes at most per session. Then second time, you may increase a little bit, maybe 10 minutes, then 15 minutes, then 20 minutes, then 30 minutes. Okay. All depends on the patient and client. Okay. OK. Uh,
You want to translate first? Yes, you can continue. Okay. This question. Yeah, number 2. Yeah. And then, okay, so for safety, for people with high blood pressure, okay, avoid on the head on the first few session. Let's say if got headache, it's a side effect. So just stop, okay? And then you can just continue. I mean, just find a doctor, okay? So if you still insist want to use at the lower half of the body, at the lower back or at the feet, okay? This is just to avoid complications, okay? And then same thing, implants, okay? Just reduce duration at the application where if let's say they're having shoulder replacement, if you want to do it on the shoulder, you can use, but reduce the duration, maybe 5 minutes. Some people you do 3 minutes, they're having rashes or sometimes they feel itchy. Stop. Okay? Just to avoid any complications. Okay? And then this, okay, cancer patients, okay. Chemo, is it used? Can use or not? For me, I got used, okay? Always start at the palm and the hip first. Okay, always do these two first. If they feel okay, they don't feel dizzy, they don't feel nausea, they don't feel headache, then just use. Okay. So after the few sessions, after step 1 and step 2, you can proceed to other steps in the 10 stay home guidelines. Okay. Okay, now that's 1 to 5. Let me just quickly give them what from 1 to. Donc, ici, c'est les questions fréquemment posées. Donc, vous allez voir, on commence par au niveau de 1, les questions tabous ou règles d'utilisation des dispositifs. Donc, voilà. Implants médicaux. Les personnes portant des implants médicaux tels que des pacemakers ou des pompes à insuline sont fortement déconseillés d'utiliser les dispositifs de STRA en raison de risques potentiels d'interférence. Corps étranger dans l'organisme, il est recommandé d'éviter d'utiliser les dispositifs de STRA sur les zones contenant des implants métalliques, tels que des vis, des plaques ou des prothèses articulaires, car leurs effets ne sont pas bien étudiés. Cas d'hypertension artérielle, il est conseillé de ne pas appliquer les dispositifs sur la tête des personnes souffrant d'hypertension, en particulier lors des premières séances. L'hydratation, il est recommandé de boire un verre d'eau avant et après le traitement afin d'améliorer les résultats. Le 2, utilisé pour plus d'affections cardiaques. Selon les recherches, l'application de la thérapie pour les affections cardiaques n'est pas bien établie. Les personnes souffrant des problèmes cardiaques ou des complications respiratoires sont invitées à faire preuve de prudence lorsqu'elles utilisent ces dispositifs. Exemple, utiliser le mode à faible intensité et limiter la durée d'utilisation. Le 3, sécuriser pour les personnes souffrant d'hypertension. Pour les personnes ayant une pression artérielle élevée, il est recommandé d'éviter d'utiliser les dispositifs sur la tête de ces personnes en séance. Une légère céphalée après une séance peut être un effet secondaire. Si ces symptômes persistent, il est conseillé d'arrêter l'utilisation et de consulter un professionnel de la santé. Exemple, utiliser l'appareil sur les parties inférieures du corps, la plante ou le bas des pieds. Le 4, utilisation avec des implants de genoux en acier ou en titane. Bien que les études spécifiques sur l'utilisation des dispositifs sur les implants métalliques comme l'acier ou le titane soient limitées, les recommandations générales suggèrent que réduire la durée d'application. Ça, c'est le 5. Number 5. Number 5, on go to number 5 first. OK, 5. Un patient atteint de cancer sous chimiothérapie peut-il utiliser notre appareil en toute sécurité? Pour les patients ayant suivi une chimiothérapie, nous leur suggérons d'introduire progressivement l'appareil STERA dans le corps, en commençant par les paumes des mains et la plante des pieds. Après quelques séances, ils peuvent poursuivre avec les autres étapes du corps, les 10 conseils pour rester à la maison. Donc, number 6, we can go to number 6. Okay. So number 6, diabetic with wound on the feet.
can use or not? Try not to use directly on the open wound. Let's say if the wound is at the ankle, don't focus on the ankle, focus on the knee. Okay. 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 So what I recommend people always consult with healthcare professional before using terahertz. If they Okay. have any health condition or implants, okay, let's Okay. always pay attention to the body response before, during, and after. If there's any effect, stop using, seek medical advice. Okay. And then you all can go into we call as NCBI or we call as PubMed. Okay. These two are website in Google where you can search for research regarding terahertz therapy. You can see how they use, how long, and where they use. You can see how to ensure safe and effective use of the device. Okay. And then always follow the guidelines and then consult with healthcare providers if there's any misinformed regarding it. Okay. Ok. Donc, la question 6 ici on dit, une cliente diabétique ayant une plaie au pied peut-elle également l'utiliser? Comme mentionné précédemment, évitez d'appliquer l'appareil sur des plaies ouvertes afin d'éviter toute complication inutile. Recommandation générale, consultation. Toujours consulter un professionnel de santé avant d'utiliser des dispositifs Tera, en particulier si vous avez des problèmes de santé préexistants ou des implants. Surveillance. Soyez attentif aux réactions de votre corps pendant et après les séances. En cas d'effet indésirable, cessez l'utilisation et consultez un médecin. Restez informés. Les recherches sur la thérapie par les STERA sont en cours. Se tenir au courant des dernières découvertes permettant d'assurer une utilisation sûre et efficace. Prise de décision éclairée en suivant ces directives et en consultant des professionnels de santé. Vous pourrez utiliser les dispositifs en toute sécurité. Et il a mis des sites là que vous pouvez aller faire des recherches de plus. OK. Okay, so that's all. Thank you. Any questions? Merci beaucoup. Maintenant, place pour des questions s'il y a des questions. Donc voilà, il y a le site qui est appliqué ici. Donc, qui est mis. Vous pouvez visiter le site pour avoir plus d'informations. Et il vient de finir la présentation. I think there's some question down there. Mr. Case who people ask for Sure, you can this. check the question if yeah. But before that, I would like to take this opportunity to thanks to our Dr. Shafiq, yeah, Izzat, with a very professional sharing and some drawing to make people more understand. Yeah, very, very good. I think I also want to thanks to Leader Julius for all the explanation. Seems like you are more understand and more powerful now. Huh? I think in future many terms that you actually can know and share. I really thanks from you from Togo. So as we know, this is a very good Tera, okay, machine. And I believe in this nearly 20 minutes, 1 hour and 20 minutes, all of us have enjoy and share, understand this very much. Yeah. And as we know that now, actually the Mother's Day, I think is last month, right? Or this month and Father's Day. Okay. So this Estera is something very good and useful for you to help your parents to do some good treatment or health. Okay, and also I think now the World Cup fever also around the corner, right? So a lot of people very pressure and want to use this. Yeah. So I think I want to wish everyone enjoy your day. Yeah, thanks for all of you who coming from all around the world. Okay, so we will continue to have this training again, and you can invite more people to come and enjoy it. Okay.
So, as we come to the end of this training session, again, I would like to thank all of you for your active participation, attention, and also commitment, yeah, to learning. So today we have covered the key aspect of the operating of the Tera, including its functions, safety procedure, and the best practice for effective use. The knowledge and skill that we gain today in this training are essential not only for ensure optimal performance of the Tera, but also for maintaining the highest standards of patient that care for the safety. So remember that proficiency comes with continuous practice. So I encourage everyone to apply what we have learned today with responsibility. Your dedication to mastering this technology plays an important role in improving the healthcare outcomes and enhancing the quality of service that we provide in Superlife. So thank you once again for your participation and cooperation. And I wish all the success for you all to put these new skills into practice. So as we see now, we have a few question here. So before we end, we can give some answer to them if possible. So yeah, how can this device be used effectively in cases of lumbar degenerative disc disease? So I pass over to Dr. Shafiq. Okay, wait, how do I change the video? Okay, as you can see here, okay, this is the spine. This is lumbar disc, okay? So what you can do, okay, I mean basic anatomy, what are the things that connected to the bones here, okay? What are the things here that are all muscle, okay? So imagine this is the middle of your back, around 2 cm. So it is around like this, your thumb, okay, just like that. This whole area, there's a lot of muscle, okay? This area here, you can just do as therapeutic, okay? So you can just do it at a circular motion, okay? Just do it from the top to bottom, or you can have like specific, let's say have most common is L4 and L5, okay? This degeneration is always here. L4, L5, S1. So you can just focus here, okay? You just go up and down, up and down, up and down, and then you just do it round and down, okay? Do this, but always incorporate together with stretching and also we call what they call muscle strengthening, okay? Strengthening the abs and the lower back muscle. This can help with prevent further degeneration of the back, lower back. Okay, great. So, Leader Julius, you can unmute your mic, yeah, then you share. Yeah, Leader Julius, you can unmute your mic first, okay? Yeah, because we cannot hear you. Yeah. Oh, sorry. All right, no problem. OK, I think c'est OK. Donc, je dirais que la question de parfait, c'est concernant le disque. C'est bon maintenant. Concernant les disques, donc la dégénération au niveau des disques, et vous avez vu que le docteur a présenté en quelque sorte le dos au niveau des colonnes vertébrales. Donc, pour quelqu'un qui sait comment la machine peut aider. Donc, il a dit, quand vous allez au niveau des disques, si par exemple quelqu'un s'est soucié au niveau des disques là, il faut toujours faire la radio. Et après la radio, vous allez voir, il y a les disques L1, L2 qu'on présente et vous savez comment il faut appliquer la machine pour cette personne. En général, c'est ce que le docteur a expliqué. Merci. OK, Mr. Kiss, OK. Okay, sure. Thank you, Dr. Shafiq and Leader Julius. I think there's not too much question now, but you all feel free to
ask us, okay, to train. Oh, I see. About the tumor, right? I think Dr. Shafiq is answering in the group. Yeah. Okay. Okay. Yeah, for the tumor, Each. okay, let's say I just Mm. assume it's in the brain. Okay, I just assume it is in the brain. You can focus on the neck, the cervical area. Okay, the neck area, front and back. You can do it, and then just do it. You don't hope for much, okay, because first thing, size of the tumor, whether is it stage 1 or stage 2 or stage 3 or stage 4, this all will affect the outcome. But what can we do? Just improve the drainage where you can do it at the neck area and the back area, the neck, the cervical area. Okay, the whole neck, you can just focus on that. Hopefully, there's a positive outcome, okay? But sometimes with the improve of the drainage, it might get bigger. So it depends on the nature of the tumor also. OK. Donc, le docteur explique encore comment on peut l'utiliser. Il revient sur les parties en prenant l'exemple sur lui-même au niveau des coups. On peut aussi l'utiliser là, comment ça se passe, et autour des coups, comment ça peut aider. Mr. Kiss, I think there is one, I don't know, is it a question or what? Yes, it's a question. I don't know, is Aidara. I think she's the ones, the hand are up, I think. There's one that Madam Aidara is asked. I think that question is for Mr. Kiss. He said after your speech, you want to ask a question. Sure, can ask. Yeah. I don't understand. Yeah, Madam Aidara. Okay, she's still on. I think she's not. Uh, okay. So, Mr. Kiss, you can continue. Okay, no problem. I think really thanks to Dr. Shafiq and also Julius. And we also have recorded, okay, this training for today. So I want to thanks to Mr. Derek, our staff also, that have shared the ring and play and very important parts for today meeting. Okay, so I think we go for the last question. Okay. So is the device effective for females who can't bend after delivery? Okay, so maybe Dr. Shafi can help for this before we end the session today. Uh, Cannot bend, so means back pain lah. So I mean, you can just focus on the back lah, okay? But of course, after delivery, see whether is it C-section surgery or is it natural birth. Both can focus on the lower back and also the front side. Okay. So these two, where you can see the front part, which is the belly button area, you can just do the Tera tag. Same thing, level 2 to level 3. You can do it more, 15 minutes to 20 minutes. Let's say if it's a surgery, try to avoid first. Okay, make sure that the wound is healed, is dry, then you can use Tera tag. And then, of course, at the back, at the lower back area, you can just do it. And then please do it with a little bit of massage and stretching. It can help with the pain so that he can move more. Ok, si je vais ramasser ce que le docteur vient de dire, la question concernant celui qui vient d'accoucher et qui a des douleurs. Donc, comment il faut l'utiliser? Donc, c'est ça qu'il a expliqué. Donc, au niveau du bas-ventre, c'est-à-dire que proche un peu du bassin, donc l'application peut être faite là, comme on l'a montré dans la vidéo, comme quelqu'un qui a des douleurs de menstruation. Donc, voilà, cette application peut être, la machine peut aider ces personnes aussi et éviter trop de douleurs. Okay, so I think thanks again for all your time. So for the next session, if you have used Astera before and you have a lot of good testimony, you can feel free to send a message to your agency or send to me. So next time we will have a sharing of the effectiveness of Astera. Okay.
So once again, OK. thanks for everyone time. Yeah, Julius, you want to say first? OK. Donc, monsieur qui t'explique que prochainement, il y en aura des témoignages. Donc, si vous avez utilisé la STRA à votre niveau et que vous avez des témoignages, vous avez des choses à dire, vous pouvez contacter votre agence ou soit lui contacter directement pour pouvoir envoyer vos témoignages. Et prochainement, il y en aura partage des témoignages des expériences sur la STRA. Please, Mr. Kit, artist, Madam Aydara, she said that she cannot. She want to ask a question, but it's not allowed. I want to open her mic. I don't know if you can do it for her. I think Madam she's, Aida, is it? yeah, I think Madam she Aida. answered the. I think should be okay. Okay, it's You okay. Okay. can you try to ask her to unmute. Okay. Hello, hi. Yes. Dr. Kit, hi. I am Khadija. Je suis déjà venue 2 fois à Nice Kuala to see Lumpur. you. Yeah, you can speak in French, no problem. Leader Julius Ok, explained d'accord. to us. Donc, on se connaît, lui et moi, Dr. Kit, on se connaît parce que je l'ai vu 2 fois au siège à Kuala Lumpur. Donc, moi, c'est Okay. Khadija Toussi de la Mauritanie. Okay. I is Oui. from Mauritania. I think she met you 2 times at Kuala Lumpur. Yeah. Okay. Okay, nice. Merci. Donc, je remercie Dr. Shafik et Dr. Kit et vous-même, leader Jules. Donc, vraiment, je vous remercie pour cette présentation. Là, ça a été un peu à cheval parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu se connecter à cause de l'heure de la prière de 13 h le vendredi. Okay. Donc, c'est pour ça que beaucoup de leaders n'ont pas pu venir à la réunion. D'accord. Okay. Merci. Là, moi, ma question, c'est que j'ai pas saisi. Il faut d'abord, avant de commencer, donc d'utiliser le Steratex sur le corps, il faut commencer par les mains. OK. Voilà. Donc, on a dit qu'il faut commencer par les mains et après les mains, Oui. on attaque la partie qui fait mal. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'au niveau du cou, on peut l'appliquer au niveau du cou? On a dit oui. Et c'est toujours 10 minutes ou bien c'est 5 minutes au niveau du cou? OK. Je peux toutefois répondre pour ne pas aller au niveau du docteur, c'est-à-dire que l'application de la l'application de la STERA, quand vous voulez l'utiliser, c'est recommandé de pouvoir d'abord boire de l'eau. Donc, c'est recommandé des verres, 1 à 2 verres. Merci. Et si vous l'appliquez, appliquez au niveau des paumes des mains et des paumes des pieds avant d'attaquer la partie qui fait mal. Merci. Donc, au niveau des coups, ça peut être appliqué au niveau des coups. Donc, le niveau et puis la durée, ça dépend de vous. Lorsque le niveau, il y a le niveau 1, le niveau 2. Donc, voilà, le docteur recommande plus le niveau 2 lorsque vous voulez faire l'application. Mais toujours en appliquant, il faut toujours demander si la personne sent de la chaleur ou bien la personne est à l'aise lorsque vous appliquez ça. D'accord. D'accord. Donc, Donc, je crois toujours que, commencer madame, par... je peux Ouais. toutefois aussi envoyer la version française. Merci. OK? Merci. Je vais Merci envoyer beaucoup. ça à Madame Léa. Elle va vous envoyer ça. Est-ce que vous connaissez Madame Merci Léa? beaucoup. Oui. OK. Donc, voilà. Merci Je vais beaucoup. envoyer ça à Madame Léa qui peut vous envoyer ça, la version française. Et c'est facile pour vous de pouvoir tout comprendre. D'accord. Merci. Merci beaucoup et merci pour tout. Okay. Mr. Aki, sorry, it was not difficult, so I tried to answer based on what the doctor said, and it Yeah, is thanks okay. to you. I say already, you already also become doctor already. I know you just you explain. Okay, I think because of the time, maybe we will end the session today because Dr. Shafiq is working since morning. Until now, it's already 10:40 at night. So thanks for everyone understanding. Thanks for doctor. So you can feel free to text us again. We will let you all know the next training session again. Thanks again to everyone, especially Dr. Shafiq and Leader Julius. I wish everyone a happy weekend and see you next time. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Aki. Thank you, Dr. Thank Shaki. you. Thank you.